shop. We're about to pop. Whatever వచ్చింది మళ్ళీ బండి బుక్ చూసినాం అది పిచ్చిది అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేసింది తిన్నానికి ఏబుల్ టు ఈట్ ఇది పుచ్చబాడి ముక్క వెళ్ళిపోయింది అది మళ్ళీ వచ్చింది పట్టింది ఐ టర్న్ ఆఫ్ దిస్ సైడ్ ఇదేదో బయటకు వెళ్ళి షీ కాల్ దట్ గై I didn't even see. పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అమ్మ వెళ్ళిపోయింది ఐ ఆల్సో థాట్ ఓన్లీ 2 అది ఏమంటే అమ్మాయి ఇంకా పండుకోవచ్చు అని అనుకున్నాం అప్పుడే అబౌట్ టు స్లీప్ ఇంకొకటి వచ్చింది తెలుసా ఇద్దరం షాక్ ఏంటి 3 ఉన్నాయా అని అది వచ్చి ఆ చపాతి ముక్క తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది పాపం అది బలం అయిపోయింది ఇంకొకటి అది Our Pahalgam stories. Eventually. Hello. The best way to eat when they give you noodles in a jar is to put it like this and eat it together. Yaxta. This is the DLF Emporio, the luxury shopping ka bathroom yaro. Hi Axta. Look at these, yaar. Look at these. Look at these. Hello. Ashley. These are the bathrooms. Like, oh my god. There's like a makeup area over here. The bathroom in this mall, like the DLF Emporio versus the DLF Promenade, is so different. In the DLF now you could not even stand properly, and here though you have like a sitting place, you have a getting ready place and all that. I do accept the fact that this is luxury mall and all of that, but itna differentiation in the same, like literally it's the same mall, like it's just a minute away. Money can buy a lot of things. I literally wore a Shein top and Sarojini ka 100 rupees jeans, and I went into the luxury shopping. Adedo unde luxury shopping festival agtadi. Pahalgam nunchi start అయింది. There's one rocky road అన్నమాట. That is done. That was done. మధ్యలో మార్కెట్ లోకి వచ్చాం మేము. She's wearing a stupid Puma bag అన్నమాట. నా ఫోన్ తీసా బయటికి ఏదో పని మీద. She removed for that maps only. Maps పెట్టుకున్నాం చూసినాం. I'm already carrying that 7 kgs or 8 kgs ka bag. నా ముందు కవర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. She starts అయింది 7 కి ఏదో డేల్ మన అటు సైడ్ పట్టింది రోడ్ కి. అందులో there's another car. Tavera is coming. ఇది దిగు అంట ఎట్లా దిగుతుంది తొందరగా ఏ కాదని ఫోన్ పడితే నువ్వు అన్ని వదిలేసి దిగుతావు దిగలవా ఎట్లా దిగలేదు వాడు చూసిన ఘనకరం ఏంటో చెప్పి అప్పటికి ఆపాం మేము బండి కార్ వెళ్ళిపోయింది వాడు పాపం చూసి మధ్య నుంచి వెళ్ళాడు అనమాట బండి దాని మీద ఎక్కకుండా దాని పైన చెల్లుండే విను సరే ఇట్లా పడింది అది ఇట్ ఫెల్ ఆన్ దిస్ ఒకసారి ఓకే అంతా అయిపోయిందా ఇంకా దిగలేదు పోనీ బండి వెళ్ళింది అయితే దిగాల దిగుతుంటే కష్టాలు చూసి పక్కన వచ్చి హియర్ ఇస్ యువర్ ఫోన్ అన్నాడు నథింగ్ హ్యాపెన్ టు అన్ ఐఫోన్ నథింగ్ హ్యాపెన్ అది మధ్యలో నుంచి కాకుండా దీనిపైన 40-60 FPS నేర్చుకో దిస్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ రైట్ బట్ యు నీడ్ You do YouTube, huh? Tag me. Where you upload? Tag me myself also. I'm also the YouTube. Right also. क्या
pop out from everywhere. Actually, for vlogging, You know, manam for muggaru vlogging, you require these the things which is. Look, wait. 3 solid colors. But it'll actually go with everything. See now, Overacting చేయకు తీసుకో మద్దా. నేను సేఫ్ కాదు ఎప్పుడైనా అందుకే వైట్ తీసుకున్నాను. I don't have anything else. इसलिए. But where will I get? Which one do you like? I don't. Change your own. చూడు ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి. See, yellow goes. చూడు బ్లూ ఇచ్చాడు. Yellow బాగున్నారు. నాశనం. See, the problem with these are you like all colors. You can't take all colors. A lot of boring math later. Even आप Decide हो गया? अगर normally jean करते हैं जी, हल्का, हाँ। तो उसमें भी यूज कर सकते हैं ऐसे कुछ. Then we've decided she's gonna take the white, I'm gonna take the yellow, and she's gonna take the blue. Let's do this.